One major casualty of the earthquake was the bilingual educational complex in the Chachi indigenous community of San Salvador, located deep within the Mache Chindul rainforest. This was the main primary and secondary school for the community and its areas, providing education for more than 300 students. The community was shattered by its loss, since the destruction of the school threatened not only the education of the children, but also the very future of the community itself. The essential food and hygiene items had been bought in Colombia by TB Joshua and the Emmanuel TV partners, specifically to meet the needs of the earthquake victims. The cargo plane was received in Quito, Ecuador, and then 2 large trucks provided by the armed forces transported the goods to the Emmanuel TV Operations Center in Esmeraldas province, close to the areas most affected by the earthquake. The team worked with local volunteers to pack and then to personally distribute the much-needed supplies, together with fresh fruit and vegetables, to official government shelter camps in various communities. During this program, the governor of Esmeraldas, Paola Cabezas, told the Emmanuel TV team about the Chachi community of San Salvador, who had received very little help due to their remote location within the rainforest. The Emmanuel TV team immediately made plans to go there, taking with them 2 tons of the essential relief aid, as well as emergency water purification kits for each family. The San Salvador community indeed was difficult to reach, with all the relief items having to be transported by canoe. Many of the Emmanuel TV team, with local helpers, also had to walk for around 2 hours to reach San Salvador. In many places, the trail was very muddy. On arrival, the local community helped unload the canoes and prepare for the distribution of the family hygiene boxes and the food. The community all gathered together to receive the family hygiene boxes and the food aid, encouraged and happy to know that they had not been forgotten. During their visit, the Emmanuel TV team saw that the children were no longer able to go to school and arranged some games and activities for them.
Later, some students, parents, and teachers from the school explained more. Mi nombre es José Gabriel Tapuy de la Cruz. Yo estoy en noveno. Tengo 19 años. Es que la escuela se cayó por el sismo que pasó el 16 de abril y así los estudiantes ya no podían estudiar porque así a veces sí era peligroso. Me llamo Luis San Nicolás. Actualmente estoy trabajando como docente de la unidad educativa, como profesor Historia y Geografía. Nosotros no esperamos que este fenómeno que iba a suceder así, pero es caso lamentable que últimamente se destruyó toditos. Entonces nosotros como docentes a los estudiantes hemos hecho una parte con carpa para asistir, y como la ley de educación le dicen así, entonces no podíamos nosotros quedar aislados sin el labor, porque caso contrario el Ministerio de Educación o jefes superiores a nosotros se pueden destituir. Mi nombre es Kareli Chacín, tengo 16 años y estoy en primer bachillerato. Me gustaría ser abogada y venir hasta aquí caminando 1 hora y 20, a veces cuando está lloviendo es muy difícil, el lodo y todo eso, y llegar de nuevo a una escuela que está en muy malas condiciones es muy feo, y que estar con miedo que nos caiga una gota de agua, ensuciarnos el uniforme. Mi nombre es Adriana Andreina de la Cruz Gastelú, vivo en esta comunidad de San Salvador. Tengo 3 hijos, 2 varones y una niña. Uno está en segundo año de básica y uno está en inicial. En terremoto pasó, las aulas se dañó, las paredes, los cines, y por eso nuestros niños no pueden estudiar. En ese modo no puedo ver porque mis niños están estudiando ahí. A veces esa cancha se llueve, se hunden las aguas y las aulas y es tan feo ahí. Y por eso yo estoy preocupado como madre y quiero que mis hijos estudien en buen estado, en buen colegio. Mi nombre es Agustín Añapa Tapuyo, la función que desempeño como rector de la Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa. La institución cuenta con una población estudiantil de 310 estudiantes. Nuestra institución en este momento se presenta con esta crisis debido a la presencia del fenómeno natural que es el movimiento sísmico, lo cual ha causado muchos graves a nuestra institución, y por eso se encuentra en este momento con aulas deterioradas. Es importante la institución porque todo depende de la educación, tanto la niñez y la juventud con el servicio de la educación superan, forman cada día, y con su formación de la personalidad ellos sirven a la patria. Moved by this tragedy, Emmanuel TV quickly arranged for a top Ecuadorian architect to visit the site, where he observed the damage and the poor quality of construction. Following the visit, the architect and his team drew up comprehensive plans for a much improved replacement school. For the community leaders, this was a dream come true. They expressed their thanks and commitment to help the project succeed. Este proyecto pues está dirigido para una población de más o menos de 300 estudiantes, de los cuales están distribuidos 50 en pre-kinder, 200 en la cuestión del colegio, lo que es educación básica, y 50 en lo que es la educación post-bachillerato. Para que se llegue y se pueda satisfacer la necesidad, pues hubo una necesidad de construir 14 aulas, 2 en el pre-kinder, 10 en la educación básica y el resto pues en la educación de post-bachillerato. Anexo a esto pues hicieron laboratorios de computación, laboratorios también de físico y químico, más una biblioteca. También existe una área exclusiva de administración donde está la que es la secretaría, la dirección y una sala de reuniones para los maestros que están en la escuela. TB Joshua joined with Emmanuel TV partners and wasted no time in agreeing to pay for this major construction project.
On hearing of the Emmanuel TV plan to rebuild the school, one of the men from the village also spoke on behalf of the community. Mi nombre es Santiago de la Cruz Añapa, miembro de la comunidad Chachi San Salvador. Estoy acompañado por el señor gobernador, el rector de la unidad educativa y todas las autoridades que conformamos la comunidad. La comunidad entera está muy contenta, muy alegre al ver que un sueño se va a hacer realidad, cual era de contar en la comunidad una infraestructura educativa acorde a la modernización de la educación y de la sociedad en el mundo. Para garantizar la ejecución de este proyecto, la comunidad entera, a través de una asamblea comunitaria participativa, resolvió suscribir un compromiso muy serio a fin de demostrarle a Emmanuel TV de colaborar con las canoas, con asémilas o con la mano de obra que el proyecto necesite según nuestras posibilidades. Estamos seguros, gracias a usted, señor TV Johnson, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos y de la generación futura va a recibir educación en aulas dignas, en aulas pedagógicas y en espacios de investigación que van a fortalecer el proceso educativo. La comunidad San Salvador se ubica en el corazón de una reserva ecológica Machichindul. Eso no significa que no tengamos derecho de recibir una educación de calidad en una infraestructura como la que usted nos va a brindar. Por primera vez en la historia, este proyecto es como caer del cielo hacia la tierra. Todos los compañeros y compañeras vamos a aportar en este trabajo. Entonces, no esperen que solamente el arquitecto con su grupo van a trabajar, sino los compañeros chachis también van a colaborar, tanto el traslado de materiales, en la minga, en la construcción de las aulas educativas. Señor TV Johnson, muchas gracias. Para tener esa nueva escuela para nosotros es muy emocionante tenerle nueva escuela, y anteriormente, como no teníamos de esa calidad, si la organización Emmanuel TV si le da esa oportunidad, claro que nosotros estamos con manos abiertas para recibirle. Gracias. Yo le pido mil gracias a esta organización Emmanuel TV. Yo agradecía porque a Emmanuel TV agradezco mucho porque está haciendo un gran favor a nuestra comunidad San Salvador, y quiero agradecer a mis queridos profesores porque en este año yo terminé mi tercer bachillerato y quiero seguir mandando a mis hijos que sigan adelante por mí, porque yo terminé solo el tercer bachillerato, y que sigan mis hijos adelante y yo lucharé por mis hijos. Sí, ya no podía dar calor ni dolor de cabeza. Si llueve, ahí no podemos mojarnos. Y bueno, ahí tal vez podemos aprender mejor. Gracias, Emmanuel TV. Le agradecería de todo corazón y muchas gracias de verdad por todo lo que han hecho. Me siento muy feliz, muy contenta al recibir este regalo tan grande de ustedes. Although the land for the school belongs to the Chachi community, the school itself is a government school, and the Emmanuel TV team had important discussions with politicians and officials before the construction work began. Porque ellos tienen los 3 niveles educativos, la preescolar, primaria y secundaria. ¿Construcción civil? Sí, incluso el contratista sería un arquitecto ecuatoriano que tiene vasta experiencia en trabajo. Importante que todo sea sismo resistente y coordinado por las autoridades locales. Sí. Vete con esto, por favor. Como con el distrito también. Evalúenos rápido. No, nosotros ya le dimos la respuesta. Ah, ok. Sí,
Ya, no vamos a pegar ya. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. My name is Carlos Bernal. I'm a secretary of the Committee of Reconstruction in Ecuador after the earthquake of 16th of April. And I would like to thank you because your cooperation, we really need your help, but we appreciate overall that we are coordinating through the official channels with the government, and we appreciate a lot your contribution with the school in the because we are very conscious that the needs of this community. The local Chachi community start by demolishing most of the severely damaged school buildings, preparing the way for the construction work to begin. Later on in the process, the final two of the old school classrooms are also demolished. Education is the means of empowering people to take control of their own lives, as learning how to learn is one of life's most important skills. Education is to give us success. It is a rare privilege to send someone to school, to contribute to someone's future. And Emmanuel TV has the privilege of contributing to the future of generations from the Chachi community and other farming settlements along the Rio Sucio. Today, the first materials will be going up the river, ready to start the construction. Mi nombre es Marcelo San Nicolás de la Cruz. Soy el presidente de los padres de familia y esto este material lo que estamos transportando de San Jacinto a San Salvador en canoa, y gasolina lo tenemos para las lanchas, y la comida que trae eso es para los mingueros. La arena que está aquí en un saco, y acá está en otra parte está el ripio que estamos cargando aquí para dejar aquí y llevarle para arriba. Agradezco a Emmanuel TV por habernos apoyado, a la comunidad por habernos llegado a dar esa oportunidad que nunca hemos tenido, y muchísimas gracias y muy buenas tardes. It soon became clear that large amounts of material needed to be transported more quickly for the start of the construction, and so a huge truck delivered stones to be transferred to smaller trucks, which would try to cross the river to get closer to San Salvador. The river crossing proved to be a challenge, but with extra muscle power being provided by the local community, the truck finally made it. Other sections of the track were improved by laying stones to help the truck's tires grip.
Then there was a major breakthrough. Because of the commitment of Emmanuel TV to the school project, the government provided heavy machinery to clear the track all the way to San Salvador. This meant that on the few days that were dry enough, the vehicles carrying the material for the school construction could drive all the way. With sufficient materials now delivered, the construction work began. With the construction work progressing each day in the Chachi community, the school begins to take shape. As Prophet T.B. Joshua says, we make a living by what we get. We make a life by what we give.
Y ahí ya nos faltaría solamente lo que es cerámica, que sería después la otra semana. 2 semanas. En un mes pensamos que la obra está terminada totalmente.